खुला है. मैं Can you बोला see? नहीं, I can see the screen, but you download this app, lesson, and then you open it. It is downloaded. No, but I am able to see your mail. I am not able to see. Oh, you have okay, to share screen again and show the other thing because it's stuck on Okay. the email. Okay. We are able to see your mail. Okay. गायत्री जी आज बहुत दिनों के बाद दिख रही हैं. नमस्कार मारा. नमस्कार. Coaches Batwar also Nokri Karan. अच्छा YouTube. I learned from YouTube मारा. अच्छा, कोई बात नहीं. That's perfectly all right. प्रिया जी नमस्कार. नमस्कार मारा. क्या हमारा लेसन क्यों रोज पचन ठीक ही होता है. वार्या जैन मारा. अरे चलो ठीक है. सौरभ नमस्कार महाराज. नमस्कार. क्या हमारा कैसा रहा आपका लेसन लास्ट. पढ़ाई वढ़ाई हुई कि नहीं हुई. पहले तो ये यहाँ से शुरू कर. Patim ak ratas never. अच्छा ओके. मिलना टाइम में क्या ada आजकल सही ऐसा मोबाइल से ही पढ़ते लेसन तो खोल तो मोबाइल से पढ़ आपने क्या है. So I was at sorry, I'm trying to get this in Kashmiri, but chapter 6 mein tha. So from chapter 6 to chapter 10 this week I went through all the lessons, and if I finished all the homework, even though I won't get any marks, but so finally I was like one of those students in college जो class नहीं आता था और exam में आके I used to get good marks. So I don't know how to do that here also, but I was traveling a lot for the last 2 months. But I'm here now, so I'll be there. No problem. The important thing is here एक बार वापस शुरू करो लैंग्वेज का. For that matter anything. रोज थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो it becomes very easy for all of. Macho sorry, the class recording was up. Very good. चलिए आज पारुल जी और वानी जी, गायत्री जी और सौरभ जी को खास ख्याल रखिए. आज बहुत दिनों के बाद आए तो इनका खास ख्याल रखना है. ओके. ईशान. यस सर. क्या बेटा क्या करो से पहले. नमस्कार. नमस्कार. बेटा आप तो करो क्या पढ़ाई वढ़ाई किन किए ना. नहीं सर कि I was both I was traveling, but I had a chance to participate in the class. I was not well that time. You could not open the mic. But मैं submit करूँ the story both try करान heck kashir poet when it sari kath expressions and all. So yeah, very good. थोड़ा बहुत चलो नहीं ऐसे थोड़ा करके ही हो जाए. पकान वार पकान. हाँ क्या शुक्र है. वार पकान है बात वैसे मंजलस. İçin zoruri ki aşı doğrun, aşı pakun, aşı rozun pakan rozun. Yes sir. Parola and Vani, who is I think it is Vani's ticket. So after another 2 minutes, I think we have less attendance still. Generally, I like to have more than 10 people. So let's wait for 2-3 minutes. तो तम अगर कहीं इसके प्रसन्न फिर क्या करना. एक चीज याद रखना आप वानी जी, ये I don't know Shivani is able to listen to me or not. So I saw Kangri Petchak point Raima Kangri Pet. So you remind her that she will share that on the. जी I'll share. So share next time अगर we can start the group as well sir. But next time I want them to talk about it so that थोड़ा सा practice करेंगे. Okay ठीक है. कांगड़ी वाले पॉइंट ओके मैं निकाल के रखती हूँ और फिर मैं सेंड करती हूँ. हाँ कोई बात नहीं अभी नहीं. आफ्टर द क्लास सो दैट बाद में ये लोग देखेंगे अगले हफ्ते we can try that. ठीक है बताओ फिर. ओके नो चलिए और बात. मारा मेरे को एक सवाल पूछूं. I get confused between the use of chu, chas, chai, and आज तो इस खास ख्याल इन साथ नहीं आज
sentences Parav. So you remind me, I will explain everything, no problem. ठीक है? क्या हम such as soon as revision much as nice as sentences speculate करना इस बारे में so chas so we'll talk about it little more, no problem. वे तंबगर थे वैसे for everybody's information. या सुनो गलत बोल अगर तो इंडिविजुअली कुछ साथ थे बाइस के कंफ्यूजन सुनो कुछ साथ आसान परा इंसान सुनो क्या चीज ध्यान यमान you want to know immediately, you can always message me on my personal WhatsApp number and giving your name. I may not have your number on my this thing, so no issue, so that I can guide you. No, I'm available anytime. For that matter, anybody, any volunteer on this course, so no issue. Okay. Kuldip sir, much request. Yeah. If you can teach the I am, you are, we are, they are, that is basically chess, right? अगर तो ये हक Sure. As I told you कि इसका आवाज sentences जब साथ बनाओ तो we'll take sentence तो ताकि इंसान तीते वर्षन आसन किया थोड़ा बहुत आजू बाजू के जैसे मैंने last time किया था, but I will try to do it again. ठीक है? Okay, क्या इसकी But you can always prompt me, no issue, don't worry. So you can stop me because now we are in a situation where I want interaction. Because initially I don't like a lot of questioning because when we were teaching the vowels and consonants and how to do that. Now this session is like that. It's not okay. Raise your hand. We have Parul and Vani here to sort of bring it to my attention because I may be engrossed in the lesson. So we'll take care of it. Don't worry. Picture one. So let us start, Vani. I think it's already late. I think we should not waste everybody's every 10 minutes. So let's go ahead. So later on, somebody join. Okay, so Start with the ठीक है तो ओम नमामि त्वाम शारदा देवी महाभागीन भगवतीं काश्मीर पूर्वासिनी विद्यादायिनीं रक्षमां नमामि त्वाम। वानी जी एक रिक्वेस्ट है, जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं ना तो ये एक दिल से आना चाहिए, मतलब उसमें एक लय है बोलने के लिए, तो उस तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और खुद पर अगली बार के लिए नो प्रॉब्लम. यू हैव रेड वेरी करेक्टली, नो इशू, परफेक्ट. ओके पारुल जी ललवा पढ़िए आप. आमी पर सदरस नावी छस नमान कति बोzi देन्यूल मेति दीप तार आम्यन टाकिन कौन सन शमान सुख शुभ ब्रह्मान गरित गति हा. वेरी गुड. Okay, let us start revision from I think we are less people today, students. So एक काम करते हैं, दो आप ले लीजिए, एक को let us start asking this because these are simple. This should be okay for everybody. So as I told you today, सौरभ और गायत्री जी को थोड़ा रेफरेंस दे देंगे, मतलब स्टार्टिंग में, बाकी आप सभी का जैसे पूरे क्लास में करते हैं. Go ahead. Okay, Saurabh, window, water jar. Mystery. Me. Sorry? They will be reading. You have to read this and fill the blanks. Have you? What is the window का कश्मीरी में क्या बोलते हैं? And what is the missing letter there? So you have to tell me. When you मारो सौरभ जी. Hello. बात नहीं. गायत्री जी. Gayatri, yeah. I know only for window. It's there. It is the. It is the. and nor. There and the water jar is nar, Gayatri ji. Nar. Okay. Nor. So accordingly जो लास्ट लेटर जो ब्लैंक में है, आप देवनागरी में शायद दोनों पढ़ते हैं तो र आएगा दोनों. ठीक है. ओके नेक्स्ट वानी जी. नेक्स्ट सौरभ जी ने तो कुछ बोला नहीं. चलो प्रिया जी. Actually, हाँ उन्होंने बोला
I said बोल दिया? Dhar and Nar. अच्छा, okay, no problem. You go to the next two. You don't say no. Say kitchen garden and cat. Saurabh ji. Kitchen garden is I think were and cat is brar. Brar. Very good. Chal, perfect. Next. Vani ji, call next name. Mena, earthen pot, Parul. Her, Raina, and earthen pot were वर ऊपर एक ही जगह रख लीजिए. Don't shift this. ये तो क्या वो पढ़ने में दिक्कत आ रही है. हाँ स्लिप पढ़ने वो में. स्लिप हो गया सॉरी. No problem. चलो next. Unintelligent Sir, and fine. ये कैट को ब्रोर भी बोल सकते हैं क्या? Broer, as I told you, broer is male cat and brer is female cat. Okay? Yes. Because this is so that's why we have used brer. This is a usage of a with Ardha Chandra, so that's why we are using this. Next कौन है? थोड़ा Okay, we'll have to speed up, वानी जी. धीरे धीरे करेंगे तो फिर तो शाम इधर ही हो जाएगी. sorry. Unintelligent and fine. Vanshika. We are not able to hear you. आपका नेटवर्क शायद बराबर नहीं है, वंशिका जी. We are not able to hear. Can't hear you. Anyway, I will talk about these both. Unintelligent, cheer, fine, Sure. year. Okay, go to the next. Okay. All. मुझे नहीं मालूम. But Priya. neck is कर. Yes. कर. All is and neck is कर. Okay. Priya. Next do Priya. प्रिया जी को बोले. Next तो प्रिया जी बोलेंगे. Mer and lure. वत्सल. वत्सल छा संगीत किन हुशार है. Yes, sir. Cucumber, plum. Plum. Cucumber, lure, Plum. Plum sketch बना. इचने डैडी चुना क्या नाम मुझसे क्या plum. हाँ वज़ल आसान गोल. Next Murukesh. मुर्केश. Tire and खाली tire. मुर्केश. Tire is sir. Okay. Now you go up on the page, Vaniji, and let others also speak. अभी कौन वितस्ता है, श्रुति है. Okay, Vitasta next, first two, window and water jar. Window is Dhar and water jar is Nar. And मतलब blank में normal लगाना है. देवनागरी normal ठीक है. And Shruti, kitchen garden, cat. kitchen garden, were, cat, brer. I think Plaksha is also balanced. Plaksha. And Ishan. Cat and Maina, Plaksha. Sorry, Mena and earthen pot. Anna is her and earthen pot is were. Very good, beta. Very good. Ishan, unintelligent. Yeah. Unintelligent is chur. Pine is year. Here also, unintelligent, we are talking about female, cheer. Otherwise, if it is male, it is chore. Chore. And fine is Year. और कोई रह गया? Anybody? नहीं, Priya has spoken, right? प्रिया जी का हो गया?
हाँ हाँ I think हाँ जी सर हो गया था। ओके चलिए अभी नेक्स्ट लेसन। okay so अब Okay. है parts of body ये पूरा speech में लेटना ये पूरा. So okay, let me start first. I will read it first all for you and then we'll revise. Okay. So parts of the body में hand, hath, hand, thumb, not, any finger, onguj. Again I'll repeat, hand, hath, thumb, not, finger, onguj. See how it is written. More important. अंगुज. ये एक्चुअली ये ध्यान रखना है, ये अर्धचंद्र नहीं है अ के ऊपर, ये ओ है ओ और उसके ऊपर में डॉट है. ये अर्धचंद्र जैसा दिखता है नहीं वैसा. ठीक है ना. लिटिल फिंगर किस palm manzat arm nerve. Just excuse me for 1 minute, there's somebody calling frequently. Sorry for interruption, sorry. Okay, then little finger is kiss, palm, manzat, arm, nerve, shoulder, puke, back, kamar, chest, seen, belly, yard, foot, khor. See how it is written in Roman, so very important. Leg, zang, thigh, lung, ankle, gourd. Again, for those who in Roman, I think Ishan, you remember how it is written. Gourd. Knee, coat. Heel, khoor. Navel, toon. First finger, anzim. Second finger, manjim. Elbow, panawat. हिंदी के लिए भी और मतलब देवनागरी में भी थोड़ा ध्यान रखना है. खानवाट कैसे लिखते हैं और इसमें रोमन में. शोल्डर ब्लेड, शान एंड द पार्ट बिटवीन द टू शोल्डर्स, मच्चुल. अपर आर्म, मत्स. आर्म पिट, कट्स. wrist, hoods. Ribs, kani. Toes, khor ungji. हैंड के फिंगर्स को बोलते हैं उंगजी, बट टोज को बोलते हैं खर उंगजी. वेन, नर. वेन और वेन्स दोनों ही प्लूरल सिंगुलर में नर ही बोलते हैं. नर. Okay, is there anything else below that, Vani ji? I think no. no Okay, let's go up again. Let us take three words from each one of us. Okay, start it. okay I'll start. Hand, ath, thumb, nut, finger,
Onguj. Onguj. Next three, Parul. Little finger, kiss, palm, manz acha, arm, ner. पारुल जी, manzat है ना, manzat, manzani, नीचे में Manz, अर्धचंद्र नहीं है, manzat, ठीक है? manz acha. Very good, very good. Next. Next three, Saurabh. कुलदीप सर, आप कैसे बोलते हो it is? For it, what is the ch? Is it ch or मतलब you, मतलब you have to give me a sentence. I cannot say like this. It is Okay, not, so it's not, as I told earlier also, I think you earlier also told that there is not specific grammar for Kashmiri, so you have to actually use it in a, you tell me the usage, I'll tell you. just one ki shoulder ch fyok. So how do I say? Is it ch or chas or che? I don't know that. Shoulderus vanan fyok. Shoulder. Okay. Shoulderus vanan fyok. Shoulder chu fyok. Fyok. Shoulder chu fyok ka chunuti. Chuchuti, but generally chuvana, kya chuvana, shoulders kya kashir pet vana. So what is shoulder called in Kashmiri? Shoulders chu kashir pet fyok vana. That will be the best way to describe shoulder. Okay? Bacchus ch kashirus mans kamar vanan. Very good. Justice kashirus mans sinu vanan. Sinu. Sinu. Yeah. Very good. Very perfect. Okay, next. Next three, Gayatri ji. Belly, yad, yad, foot, khwar, leg, zang, zang. गायत्री जी सिर्फ एक ही चीज है, याड चुन, ये अगर इसमें ये ड के नीचे अर्धचंद्र होता तो याड होता, ये खाली य और ड है, तो याड सीधा Yad. याड. Yad. Very good. चलिए नेक्स्ट. From Thai, Murukesh ji. Yeah, thigh is lung, ankle, god, knee is cot. कॉट नहीं, कोट. Coat. सी अगर अगर क आधा और व होता जो आप पढ़ते हो कॉट, तो वैसा जी होता. जी तो जी. दिस इज कोट. कोट. Coat. ओ कोट. हाँ, वेरी वेरी. Thank you. Next three, Laksha. Yeah, I have to read from heel, right? Yes. Heel is poor, navel is stone, first finger is anjal. Very good, Laksha, very good. Next three, Vidasta. Yes. Can you please scroll down a bit? Yeah. Okay, thank you. From second finger. Yeah. Second finger, munzim, elbow, convert, shoulder blade, shan. Shan, very good, excellent. Next. Shruti. Yes. From here. Part of back between shoulders, machul, upper arm, much, armpit, kach. Kach नहीं, श्रुति. Kats. Mats. Kats. छ के नीचे dot है. Mats. Okay. Kats. Mats. If it was without dot, then what you are saying is right. Mach or kach. Okay. But it is mats. Kats. Kach. Very good. Next three, Vanshika. This. आपका आपका बिल्कुल नेटवर्क खराब दिख रहा है आज, कुछ आवाज नहीं आ रही. वंशिका जी थोड़ा नजदीक आएंगे क्या? We can't hear you. We can't hear you, beta. Okay, I will read for you. No problem. You just hear me out and see if you mean the same thing. Wrist, hoods,
Hots. Okay, yeah, Vanshika is rejoining, so let us give this chance to somebody else. Priya. Priya Okay, is Priya ji, बोलिए. Wrist gave hoots, ribs गए कान, toes गए for umji. Very, very good. So if I read even last word, Achit Mo, please. Vein गए nerve. Very, very. Sure. I think we have completed this. How many are left still? जो left है, let us ऊपर Stun. देखिए. Vanshika. But Can you hear me? constantly. हाँ, वंशिका. Yes. हाँ, बोलो बेटा. आप पहले Read 3 the पढ़ो. first three. And at, Very good. thumb, mute, finger, onguch, unguch. बेटा ये जो सेकंड वाला है ना, थंब, न्यूट नहीं है, न्यट. Yeah. Okay. Oh, न्यट. It is Yeah. not O. It is not O. It is O. Oh. न्यट. Okay. Yeah, Very I good. think Ishan is still left with it. Okay. ईशान कोई बोल दे. Yes, Next ma'am. three. Ma'am, which one can you point out? Little finger. Acha. Thank you. Little finger is kiss, palm is man's at, arm is nar. Man's after. Man's Ath. after. Very good. सर वो थोड़ा वो हो जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, आदत, जल्दी how you जल्दी. read it. हाँ. No problem. I want specifically you should read it because so that I understand that you are able to read from the text. Okay, sir. Okay. Thanks. और कोई बचा है तो raise your hand if anybody is left out. Anybody? I think नहीं, all. I think हो गए. चलो okay बेटा, चलो नीचे चलिए. Okay, so next is more. Okay, we have now next is again monitor next week. Can you make the revision for parts of body using diagram? So okay, next is आप वानी और आप थोड़ा आपस में बात कर लीजिए कौन क्या बनाएगा, ठीक है? इज अ होमवर्क फॉर मॉनिटर्स टुडे. तो नेक्स्ट में पार्ट्स ऑफ बॉडी को मतलब विद पिक्चर्स आप दिखा देंगे, ठीक है? ठीक है वानी. Okay, chalo, let's go to close relations. Daughter's husband. Daughter's husband. Let me read it. Zamtur. Zamtur. Brother's son. Bavthir. Bavthir. Brother's daughter. Bavz. Bavz. Sister's son. Benthir. Benthir. Sister's daughter. Benz. Benz. Husband's brother. Drui. Husband's brother. Drui. Husband's brother's wife. Dir Kakain. Dir Kakain. Dir Kakain. Husband's brother's son. Dyarthir. Husband's brother's son. Dyarthir. Husband's brother's daughter. Dyariz. Dyariz. Dyarthir. Dyariz. Husband's sister's son. Zemit Nechu. Zemit Nechu. Zemit Nechu. Husband's sister's daughter. Zemiz. Zemiz. और कोई है नीचे बेटा इसमें और रिलेशंस है नीचे? नहीं, अच्छा, okay, let's go there. You give one to everybody. Give one to everybody. Okay. Okay, I'll go first. Daughter's husband, Zamtur. Next, Parul. Brother's son, Parthur. Bhavthir, very good. Next, Saurav. Brother's daughter is Babzir. Very good. Next, Gayatri. Sister's son is Byanthir. Very good. Byanthir. Very good. Sister's daughter, next, Murukesh. Her sister's daughter is Bienz. Next, Ishan.
sister's daughter Benz. Oh, Next. अच्छा, No, husband's next. husband's brother. Drui. Very good. Oh, very good. Next, Vitasta. Husband's brother's wife is Dur Kakin. 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 Very good. Next, Priya. Husband's brother's son is Dyarthur. Very good. Next, Shruti. Husband's brother's daughter. Vyariz. Very good. Next, Plaksha. Yes, I'm there. Bolo beta. This one. Husband's sister's son, Zamit's nature. Zamit. Zamit nahi. Zamit. Zamit. Nature. Very good. Zamit nature. Very good. Next, Vitasta. Vitasta हो गया? Vitasta, Vanshika. वंशिका बचे. हाँ, वंशिका. Husband's sister's daughter, na? Yes. Husband's sister daughter, Zermiz. 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 अंडर ये अर्धचंद्र है ना, नीचे जर्मिज. श्रुति का हो गया? श्रुति जी का हो गया? Yes. Next का हो गया सर सबका हो नेक्स्ट का स्पेसिफिक वर्ड क्या होता है? गया. I'm पत क्या? Next means there is no word, one word for that. मतलब इसके बाद, जैसे हम लोग इसके बाद बोलते हैं ना, ऐसे ही हम कश्मीरी बोलते हैं ये में बात. नेक्स्ट. चलो और कोई प्लीज हैंड रेज कर दीजिए अगर कोई बचा है तो हैंड रेज कर दीजिए. है कोई? I think all are done. Okay, let's go to the next. Sir, I have a question in this. Yes, previous page. Sir, in then relation, brothers, son, brothers, daughter, these are same for a boy as well as a girl. For example, ना तो ब्रदर ही है ना. अभी वो लड़की का हो या लड़के का हो, ब्रदर तो ब्रदर ही रहेगा. तो इट इज सेम फॉर एवरीबॉडी. तो इफ इट इज सिस्टर आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, तो सेम ही. ओके, ठीक है प्रिया जी? ठीक है सर. ओके, चलिए नेक्स्ट. Next, more professions. Now I will read all of these first, and then we'll revise again. Okay, I think some of them may have been written twice. We had done something last time, but we'll go it again. Okay, I cleared for always the gardener, bagwan, goldsmith, sonur, magician, jodugar, messenger, kasid, plumber, nalkavor, postman, darkavor, shepherd, gabiroch or pohol. More accurate is pohol. More Kashmiri is pohol, but gabiroch is also very popular. Okay. Tanner, guns, timber merchant, manzur, treasurer, khazanchi, trader, papad, vegetable vendor, tandur, washerman, dog, waterman, panyur, weaver, wovur, woodcutter, tabardar, writer, लिखय. और कोई next में? नहीं, that's all. Okay, let's go one by one again. All one. Let's say take one at a time. Okay. Saurabh. Gardener, shoe
Bhagwan. 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 Bhagwan go God. Yeah. Bhagwan. Goldsmith is Sonor. Oh, Bas, one. bas, 1 minute. कोई बात नहीं, no problem. Okay. Next. Next, Gayatri. Magician is Jodugar. Very good. Jodugar. Very good. Parul. Sorry, messenger. Messenger. Go. Sit. Very good. Very good. Next, Muruke. Okay, ji. Plumber is Nalkvol. Very good. Very good, Murkeji. Alcohol. Very good. Next, postman. Dark wall. Okay. Very good. Shepherd. Vitasta. Yes. Shepherd is Gabi Roach or Pohol. Very Tanner. Ishan. Tanner. Guns. 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 Very good. Guns. Timber merchant. Vanshika. Manzu. Manzu. Manju. Manzu. Okay, Vanshika, I think प्रिया जी शायद आपका म्यूट नहीं है तो सबको ये आता है. Vanshika, बोलिए. Manzur. Treasurer. Next, प्रिया जी को Shruti. Shruti. Priya. जो भी कोई बात एक बोल दीजिए. प्रिया जी. Treasurer is Khazanchi. 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 Very good. Next, Shruti. Trader. Trader. Bapari. पापड़. वापस बोलो बेटा. Bapar. पापड़. Bapar. Very good. Very good. I think Plaksha रह गई अभी शायद. Plaksha. हाँ जी. Yeah, she spoke. She spoke फिर भी already. नहीं. ये Next, नहीं आप किया. बोलो. नहीं ये नहीं अच्छा. किया. बोलो बेटा बोलो. Trader. Bapar. नहीं नेक्स्ट वाला पढ़ो बेटा. Next one. Vegetable vendor. Dandur. न दांदुर नहीं. दांदुर. Dandur. Very good. Very good. Next. और कोई रह गया. और कोई रह गया नहीं तो हम रिपीट कर. वितस्ता और कोई है. वितस्ता का हो गया. Yes, sir. हो गया था. Okay. और किसी का रह गया तो please raise your hand. Otherwise we'll proceed. Okay, I'll go next then. Washerman. Dog. Waterman. Next. Parul. Pandu. Next, Weaver. Saurabh. वो बोल. Very good. Cutter. Gayatri. Woodcutter, Tabardar. Very good. Very good. Gayatri ji. Very good. Excellent. And last, Muruke. Writer is Likhard. खैर ये नहीं मैंने आपको पहले भी बताया. लिखर. और ये बिल्कुल. Very good. Likhar. Very good. But I'm happy that you are reading it from here. So that's why this slight tone and sarcasm. Very nice. Very nice. Okay, let's go to the next lesson, which is about singular and plural of words. So, house, makan, plural is also makan. Room, kamr, rooms also is kamr. Tumbler is glass, tumblers is also glass. Palanquin, zampan, zampan, and plural is also zampan. Pitcher, gadv,
and teachers also gad. Hook, can't, can't. Hooks also can't. Okay. Glass, sheesh. Glass, sheesh. Plural also sheesh. Handmill, grat. Grat. Plural is also grat. Gents shawl, dus. Dus. Plural is also dus. Pot or vessels. Ban. Plural is also ban. Okay. Let's go again one by one. Go up, Vaniji. Bas, that's all. So start with yourself and let's go ahead. Thoda fast. Barely House, makan. Plural is also makan. Next, Paru. Room, tub, kapre, plural also, kapre. Tumbler, Saurabh. Tumbler is glass. Plural is also glass. Not glass. Glass. Yes. So you have to read from the text. Shivana generally glass, but basically it should glass. Okay. Actual correct word is glass. Next. Next, Gayatri. Palanquin, Zapan, Zampan. Very good. Picture, Murukesh. Gad. Plural is also good. Very good. Hook. Actually, मुर्के जी ना, especially याद रखिए अर्धचंद्र है. अगर हम गढ़ वो बोलेंगे तो मतलब वो तो ऊपर अर्धचंद्र का एम्फेसिस नहीं होता है. तो बेसिकली गढ़. ओके. गढ़. जी. नेक्स्ट. Hook, Vanshika. Can't, plural, can't. Can't, not can't. Can't. It is not K A मतलब का नहीं है. क है. क आ और ऊपर अर्धचंद्र. Can't. Very good. Glass, next, Ishan. Sheesh. Very Sheesh. Handmill, Priya. Handmill is grat. And plural is also grat. Very good. Next, Shruti. Gent shawl. Singular, dus, plural, dus. Okay, and दूस नहीं है. एक मिनट जस्ट श्रुति जी. दू नहीं है ये. दु. दुस. Dus. Very good. Very good. I think Laksha last, रहेगा. Laksha. Pot singular is bana and plural is also bana. Very good, better. Fantastic. चलो आगे चलेंगे. So let us see what is written here. Some of the Please. sentences now. I am washing the pot. Anybody? Can I try? Yeah, sure, with us. I am washing the pot. Bachis banis chalan. Very good. Very good. Perfect. Next sentence. My father gave my husband a gent's shawl as a gift. As gift. कुलदीप जी एक डाउट है. बोलिए ना. Butchers Banu is the pot. Banis chalan. Should Wash. Wash means chalu. chalan, but banis or banu? Banas nahi. Ban chalan. Ban plural is also ban. Okay. So all like ये usage है उसी के लिए singular plural. ऊपर में दिखा ना ban. So plural is also ban. So banas नहीं है. Ban. Okay. My father gave my husband a gent's shawl as gift. Any volunteer? Sir. बोलिए पारुल जी. Nechu mon. Nyon. Ak. Very good try, Parul. See, this is a sentence which somebody was telling. I think probably Saurabh or somebody was telling कि कैसे करते हैं इसको. Yeah, even I think Gayatri ji बोल रही थी. So, my father gave my husband.
Myein Mul, Myein Mul, my father. Myein Mul. Myon Mol, Myein Mul. Myon Mol is my father. Myein Mul is my father gave or did something related to my father. Myein Mul, Dut gave, Dut, my husband. Myenis, Ruinis. Run Chuvana, husband is. Myenis, Ruinis. A gent shawl as gift. A gent shawl क्या बोलना है इस पैट के ने? दुस. Myenis, Ruinis, Dutun, Dus gift. ठीक है? सर अख नहीं होगा क्या? हाँ अख गिफ्ट नहीं एज ए गिफ्ट नहीं लिखा तो डजंट मैटर बट यू कैन आल्सो से ए आख क्या आख दूसरे जितना से बट यहाँ पर ए हाँ ए जेंट शॉल है तो आख आख शॉल आख दूसरे जितना से ठीक है और गिफ्ट का गिफ्ट ही रहेगा। हाँ मुझे खास पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा मेरे मन में बट जनरली I'll try to remember if there is some other word. Right now I'm not getting that in my head. So gift. My husband's brother knows how to use hand mill. Anybody? Vani, can you try? No, I don't know. Okay, no problem. It I is Apriya ji, आप बात कीजिए हाँ बोलिए Myein Gruis Chu Pata Grat Kit Kinch Istamal Karan. very good that's a very good translation but more accurate would be more sort of ego literal translation mein husband brother my husband's brother mein drui barabar mein drui means related to my husband mein drui ko my brother's my husband's brother mein drui my husband's brother knows how to use the hand mill. Myenis Dris Chipata Gratic Kathperchi Chalavan. Gratic Kathperchi इस्तेमाल करा Kathperchi Chalavan. Gratic Kathperchi Chalavan. ठीक है? Hang my mother's sweater on the hook. Okay? Anybody? Ishan. Let us give Ishan some homework. तुम्हारा कशिर पर बात करें. Ishan, go ahead. Hang my mother's sweater on the hook. सर hang को क्या कहते हैं? Hang hang my mother's sweater on the hook. Oh, hang sir hint दे दो थोड़ा. Hang को क्या कहता है? Anybody? मैं भूल गया. Riya ji. हाँ? लटकाना ही बोलते लटकाओ तल भी नहीं इतना आसान हो तो लटका हुआ नहीं है क्या? और कोई anybody? How? fun. Hang my mother's sweater on the hook. Myonis Moj's banyan thab hook but Focus क्या बना है? uh Win porış. Can't. Curtis but मैंने माजिन स्वेटर मैंने माजिन बनियान स्वेटर को कश्मीरी में बनियान बोलते मैंने माजिन बनियान थाव हैंग हम नहीं बोलते थाव कांटस पे मतलब हैंग का डायरेक्टली हम ऐसे नहीं बोलते दिस जस्ट टू कीप इट देयर हैंग इज इन इंग्लिश अश्वनान जस्ट कीप इट देयर ओके bring buttermilk in the glass for my son-in-law anybody श्रुति जी से सुनते हैं Yes, so हाँ bring buttermilk in the glass for my son-in-law. Glasses must unchas. Myon zamtur. आगे नहीं आएगा. और कब नहीं आ रहा मुझे. no problem very good try no problem you don't have perfect you're making a very good try I am very happy everybody is trying bring buttermilk is wana kashis mein chhin is wana isme chas wana is wana lisarni is buttermilk यूजन जैसे आजकल जैसे मोटी लस्सी रहती है तो उसको लस्सी बोलते हैं वो छाछ पतली को हम कश्मीरी में we don't distinguish between as soon as we add
water to dahi. So curd, it is lassi, irrespective of what is the kitna patla hai ya kitna mota hai. ठीक है? Bring buttermilk in glass formation. Son-in-law kus go zamto. Meanis zamtedis khatra an ak lassi glass. Lassi glass. Meanis zamtedis khatra an ak means bring an ak lassi glass. ठीक है? ठीक है श्रुति जी? Okay, sir. Understood. Very good, very good. Okay, let's go to the next one. Now these are there's not much here, but I will read all of them, and I will request you. Last time I could not do it, but remind me next time, Vani. I want to ask everybody to count from 1 to 50. I will today do it from 26 to 50, but next time I want to hear from each one of you 1 to 50. 26. Shatavu. Shatavu. 27. Satovu. Satovu. 28. Athovu. Athovu. 29. Kuntra. Kuntra. 30. Tr. Tr. 31. Akatra. Akatra. 32. Dvayatra. Dvayatra. 33. Teyatra. Teyatra. 34. Swayatra. Swayatra. 35. Panchatra. Panchatra. 36. Shayatra. Shayatra. 37. Tatatra. Tatatra. 38. Aratra. Aratra. 39. ये इसमें वानी ये नोट कर लेना, NI होना चाहिए, वो मिस हो गया है, तो बाद में हाँ जी जी जी, वो कोशिश लास्ट का वर्ड। हाँ कोई ठीक बात है। कोई बात। कुंत जी कुंत जी कुंत जी कुंत जी 40 सत जी सत जी 41 अकत जी 42 द्वैत जी 43 तेत जी 44 again here also R is missing. Swait ji 45 पांच जी 46 शेयत जी 47 सत जी 48 अर्थ जी 49 kunvanza and 50 is pansa. 50 is pansa. So we will not repeat this here. Next time this is we will ask in the question. शिवानी जी इसको जरा नेक्स्ट होमवर्क में ना ऊपर में लिखते हैं. ओके नेक्स्ट क्या है? ग्रामर. सॉरी ठीक है, मैं लिख दूंगा. कीवर्ड्स. सुच काम करान. सुच काम करान. He works, she works. स्वच्छ काम करा. स्वच्छ काम करा. It was somebody was asking. Anybody, anything else you want to ask here? Now we can clarify your doubts here. Anything you wanted? Any here? स्वच्छ काम करा. स्वच्छ काम करा. किसी ने और बुच्छस बुच्छस करान बुच्छस काम करा. बुच्छुस काम करा. बुच्छस कम कर. बुच्छस अच्छा लड़का करेगा तो बुच्छुस कम करान. लड़की करेगी तो बुच्छस कम करा. बुच्छस काम करा. Very good. Yes. Yeah. Then he is working. तुच्छ काम करा. या स्वच्छ काम करा. That is the next sentence anyway. She is working. स्वच्छ काम करा. He worked. तुम कर काम. तुम कर काम. Actually ये हमने last time पढ़ा था. I had told it. This is a repetition of that. तुम कर काम. तुम means he. She worked. तुम में कर काम. तुम में. So तुम means if it is male. तुम में if it is female.
time में कर कम. Next. He was working. So os काम करा. She was working. Swa as काम करा. So os काम करा. Swa as काम करा. He will work. So kari काम. She will work. Swa kari काम. So kari काम. Swa kari काम. He will be working. So आज से काम करा. She will be working. So आज से काम करा. They work. Tim छ काम करा. Tim छ काम करा. They are working. Tim छ काम करा. So as I told earlier also, present and present continuous में कोई ज़्यादा फर्क नहीं. Tim छ काम करा. They worked. Timau कर काम. Timau कर काम. They are working. Tim ٲسۍ काम करان. They will work. They will work. They will work. They will work. So say it. They will work. Tim karan काम. Tim karan. They will be working. Tim आसन काम करان. Tim आसन काम करन. Okay. Now another word is that we will make for play. Play का गिंदुन. Play क्या बना? गिंदुन. तो इसलिए अगर हम जो बोलेंगे they will play means Tim गिंदन. Tim गिंदन. So that similarly you will do that for play. So we'll not go into that. So this lesson we had last time written everything. We had I had translated everything, but this time this has been given as we suggested that this will be given in this lesson. So now you practice on this and make your own sentences using the word play. Using the word play. This should be another homework, not homework, for revision next week, so that we can ask everybody the same way. I will ask in English, try to कोशिश करता हूँ. ठीक है? Next में ऐसे करें. प्रिया जी, when you just please note for play verb, आप लोग सबको खुद से लिखना और वो करना, ट्रांसलेट करना पड़ेगा. प्ले वर्ब के मैं आंसर्स नहीं दूंगी. Good. Okay. That's perfect. ठीक है? सिर्फ आप तय कर दो शिवानी जी. Only you write it in the beginning of the lesson, next lesson, that this will be एक तो गिनती है, counting from 1 to 50, and then another one is this one. Okay. जी ठीक है. ठीक है. Next word. चलो वानी जी नीचे. Read these sentences with expression. Now. Before we go on to this, I have just one question. Usage of Chinapata या में Chanapata. में Chanapata is correct. Okay. में Chanapata. It is equally applicable to male or female. में Chanapata. Okay. I do not. Okay. में Chinapata is not correct. No. में Chanapata. Chan. Okay. Thank you, sir. Perfect. For they will work, Kuldip ji, for एक मिनट गायत्री जी बोलिए. for they will work. Tim came Karan. Tim और Tim Karan came. नहीं पहले came नहीं है. It is काम. क आ और अर्धचंद्र काम. Tim छ काम करान. Tim छ काम करान. Yeah, if they have worked. They worked. Timau कर काम. They will work. Tim karan काम. Okay. Tim karan काम. Okay. Anybody else? Okay. Anything? Anybody else has any issue? So we can sort it out here itself. Anybody? Please raise your hand if you have. Okay, I think nothing. So let us do one thing. I want this to be done by students themselves. So let us start with A कौन है? A से कौन है? ईशान. अजित है. चलो ABCD में ईशान ही लगता है पहले. ईशान ही लगता पहले. चलो ईशान से बात. चलो. Good ABCD. No, it's yeah. और Please कोई वाले Gayatri. गायत्री. हाँ सॉरी गायत्री जी सॉरी. मेरे को ABCD नहीं आती. मेरे को आई आती. चलो. ओके.
Gayatri ji, I'm not sure of expression, but I will try to read it, Mara. but sure. Kashir chi sein mazi zev. Asi pasi panyunen shuren suti erti zabaini manskat karyuni. अभी गायत्री जी एक चीज तो आपको करना पड़ेगा, यू आर नॉट रीडिंग प्रॉपरली एज पर द जो भी साउंड्स है. नो प्रॉब्लम, पहली बार काफी दिनों के बाद आप आएंगे, नो इशू. तो कशुर, क आ एंड अर्धचंद्र इज कशुर. काशुर क आ होता है, बट बिकॉज ऊपर में अर्धचंद्र है, कशुर. सैन माज जेव. कशुर सैन माज जेव. अस पज पन्यन पज पन्यन. आप बिल्कुल उसको संच्छेद करके पढ़ सकते हो. पन, बिकॉज अर्धचंद्र है नीचे. पन्यन न य न. पन्यन शुरन शु रफार का र य न. शुरन सूट डबल अर्धचंद्र नीचे है तो नॉट सूट अच, बिकॉज के ऊपर अर्धचंद्र है तो अच वाला अच. जबान मन जबान 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 मन कथ करें. ऐसे पजे. That means Kashmiri is our mother tongue. We should talk to our children in this language. Okay. Mara, I'm reading from the English one. So the third. No problem. No, So the I perfect. should be superscripts, right? Yeah. I actually at the last of Suit also and Zabain. current Zabain. ये शिवानी जी इसको ठीक करना पड़ेगा. शिवानी Okay, जी, thanks. ये आप वानी जी आप याद रखना इसको आई पर स्क्रिप्ट होना चाहिए. तो दिस इज मिस्ड. ओके, आप थोड़ा लिखिए आई पर स्क्रिप्ट. चलिए नेक्स्ट. देन नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट गायत्री जी के बाद में ईशान. चलो. Thank you. Sita kal gom sonchan ze bulekha panin rasmat rivajan pet ak kitab. पान लेख Lekha. A with a double dot on top. It is something like आ और अर्धचंद्र ऊपर. लेख पन्यन रस्मन. अच्छा. Okay, what is the translation or English translation you have read also? Tell me. कि इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में बताता हूँ हाँ कि चलो हिंदी में भी चलेगा. कि बहुत टाइम से मैं ये सोच रहा था कि मैं अपने रस्मों और रिवाजों, मतलब जो मेरी कल्चर है, उन ट्रेडिशंस है, उस पे एक किताब लिखूं. वेरी परफेक्ट. नेक्स्ट मुरुकेश जी बोलिए. Their asan Shiti Gav Nukan Ka Bod Mohanu Dil Gatsi Bud Asan. अगेन मुरुकेश जी थोड़ा सा में द्यार, जैसे हम लोग द्या द और य जैसे मतलब जनरल इसमें देवनागरी में पढ़ते हैं तो वैसे पढ़ना है इसमें, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे. द्यार आसन, बिकॉज नीचे में अर्धचंद्र है आसन. देन डबल अर्धचंद्र अंडर सी जो त ई है. द्यार आसन सी गाव न काह बोल्ड. इट इज नॉट बोल्ड. मोहन्यु दिल गच्छ बोर्ड आसन. दिल गच्छ बोर्ड आसन. Now what does it mean, Murkesh ji? Sorry, Masterji. No idea? No. So Dhar means money. Dhar means money. That means it is
With money, having a lot of money does not make a person, a big personality. Dil gacha asun board. I mean, you should have a big heart. That makes you a good big person. Okay? That is the literal meaning of it. Next. सर टोंग भी होता है मनी हाँ जी का बेटा. टोंग मनी का टूंक, हाँ टूंक मनी को बोलते हैं. द्यार भी बोलते हैं. द्यार. Tunic is also money. There is also money. Okay, next is Parul. यथ दुनियास मंस बनी प्रत काम चीज मगर रोज प्रति बनी. Very good. एक ही चीज है इसमें भी थोड़ा सा गलती है. दुनिया हस्मस या it should be या दुनिया हस्मस बने प्रत कां चीज मगर मज कति बन. What does it mean, Parul? इस दुनिया में एक सेकंड ये कमेंट थोड़ा साइड में चल रहा. Sorry. हाँ, इस दुनिया में माँ जैसी कोई चीज बनी हुई है. ये या दुनिया हस्मस बने प्रत कां चीज. We can get anything in this world. हमको इस दुनिया में सब कुछ चीज मिल सकता है मगर मर्ज कति बने. But we will not get a mother. Okay? So that is next. Next is Laksha. Laksha Sujanas. Laksha बोलो बेटा. मुझे पहला वाला पढ़ना है ना. जी. हाँ ये. सु वक्त छुम याद यवान यल सनिस सिंगली पशस अक गज जक्षी शिशर गांठ अस लगान. नहीं वापस लक्ष्य. गांठ नीचे अर्धचंद्र है ना. आस नीचे से अर्धचंद्र वो बराबर पढ़ना है. एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप थोड़ा वापस बोल देना एक बार. तो वक्त शुम याद प्यवान, ये आपने बिल्कुल सही बोला. येले सनिस सिंगले पशस आक, ये भी आपने पूरा ठीक पढ़ा. गज जेठ शिशर गांठ आस लगा. तो गांठ आस लगा. शिशर गांठ आस लगा. So what it means? आस लगा. तो आस लगा. लक्ष्य, what does it mean? शिशर गांठ से पता क्या होगा? ना. जब आपने स्नो को मेल्ट होते हुए देखा छत से, तो उसमें क्या होता है कि आइस जैसे जहां से पानी टपकता है ना, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है. तो एक आइसिकल बोलते हैं उसको इंग्लिश में. आइसिकल बनता है. तो ताचमना शिशर. ठीक है. सो वक्त शुम याद पेमान. आई एम रिमेम्बरिंग दोज डेज. ये सनिस सिंगले पशस. व्हेन इन कश्मीर में ना जो ऊपर के छत होते थे, आजकल तो जीआई शीट के रहते हैं, कोरोगेटेड जैसे रहते हैं. उन दिनों लकड़ी के बने थे, लकड़ी से बनते थे. तो ताते से बना सिंगले पश. सिंगले पश सिंगले ये सिंगले पशस आख गज. आखा गज मीन्स एक यार्ड. 1 यार्ड. गज 1 यार्ड को बोलते. इतनी लंबी लंबी आइसिकल होती थी. आखा गज जीछ लंबी. जीछ मीन्स लंबी. शिशर गंट मीन्स आइसिकल्स. आस लगान इल्जन तिम लगान. आस लगान मीन्स लगान छवाना बेसिकली जब कोई फ्रीज होता है ना ताचवाना लागुन. तो स्पेशली अगर पानी अगर जब फ्रीज होता है ताचवाना ओन लागुन. तो लगान छते. ठीक है. ठीक है पलक्षा. ओके चलो. सर ये वुड का क्या इसमें. हाँ जी, एक मिनट. 1 at a time. कौन बोल रहे चाहता था, बोलिए. Masterji, if you can translate this in one go. In one go, yeah. I just told you. So vakshum yad pevan yeli sanis single pashas ak gaz zech shishar gant as laga. I remember those days when our wooden roofs had one. It is one means it is a way of speaking. It's a figure of speech. But basically, when we had 1 yard long icicles
on the laganas means they would hang from the chat, you know, bicycles generally hang from the roof. तो इसका मतलब वही है. ठीक है? पर केजी. Thank you. नेक्स्ट कौन है? Parul wanted to Sir, speak. हाँ बोलो बेटा. yes, sir, wood का मतलब क्या है वैसे तो हट? नहीं वुडन. हमारे पास क्या रहते थे कश्मीर में एक्चुअली ओरिजिनल जितने भी घर रहते थे ना, देयर वाज नो यूज ऑफ जो पुराने जमाने में वहां पर हम लोग जीआई या मतलब एमएस शीट्स नहीं लगाते थे छत. तब तो लकड़ी के ही छत बनते थे, तो वुडन ही रूफ बनता था. ताकि जिस तरीके से वो बनता है, जैसे आपने देखा कि आजकल गांव में सिरेमिक टाइल्स छोटे छोटे इकट्ठे टुकड़े लगा लगा के ऊपर बनाते थे. सिमिलरली इन सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल डिजाइन, बट सिमिलरली छोटे छोटे टुकड़े लकड़ी के वन ऊपर अनदर रख के वो ऊपर तक लगाते थे. तो वो एक जैसा स्लोप जैसा बन के ऐसे ऐसे लगाते थे, एक के ऊपर दूसरा फिर तीसरा तीसरा, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लगाते, जैसे नहीं आजकल गांव में टाइल्स के ऊपर टाइल, टाइल के ऊपर टाइल छोटी छोटी रखती है, वैसे ही वो लकड़ी के बनते थे उन दिनों. ताते से बना सिंगले पाए. तो ये सिंगली पश्चिस वो लकड़ी का हाँ होता लकड़ी का है. तो एक बना सिंगले पाश. लकड़ी के पाश को ही सिंगल पाश बोलते थे. सिंगली मीन्स बेसिकली द टाइप ऑफ जो लकड़ी ऊपर बनाते थे ना, तो जो टाइल जैसा होता था ताते सिंगल बना. दैट इज नोन एज सिंगल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल. दैट वाज मेड ऑफ वुड. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. Next is Priya. प्रिया जी वेनी मोर. प्रिया जी, I think Priya ji is not able to listen to us. Somebody else? After P, Saurav. This is a bit of a tough one. Pandavan is it's the Pandavan It's one. this one. ऊपर वाला. That's Ziten. fine. Ziten Yazat Karan Sh Lakutan Hund Fars. Ziten Yazat Karan Lokten Lokten. Yeah. Youngsters. ट्रांसलेशन भी कर दीजिए सबके लिए. We have to respect everybody, including youngsters. Is that correct? No. Ziten Yazat. Zit Ziten means Yazat. elders. So to respect elders is our duty. That means that farz means duty. Ziten Yazat Karun. To respect our elders. Locked in means जो उससे नीचे वाले होंगे, छोटे होंगे, छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए. So it's like a duty. Yeah. It is the duty of youngsters to. Okay. Yeah, to respect the elder. Next. Next is Shruti. Shruti, very good. Shruti जी बताइए. पांडवन हिंद वक्त ती छु कशीरी हिंदुस्तानस सूते संबंध ओस्मुत. वापस श्रुति. ओके. पांडवन हिंद वक्त ती छु कशीरी हिंदुस्तानस सूत संबंध ओस्मुत. अच्छा, 2 वर्ड्स में थोड़ा सा वापस. पांडवन बराबर हिंदी because there is a earth chunk at the bottom. Hindi ना हिंदी. हाँ हिंदी. वक्त छु कशीरी हिंदुस्तान सूतिन संबंध ओस्मुत. What does it mean, Shruti ji? Since the time of the Pandavas, Kashmir has relations or connections to India. With India, the rest of India. Very perfect. Next. Next is me. Ziten Hans Ahi Chit Rat Sat Bakar Yivan Tehans Gatsit Fazi Mana Siva Kare. Very good. Perfectly. What does it mean? Meaning पता है वानी जी? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. Ziten Hans Ahi means blessings of the elders. Shiv Pratkar Bakar. Pratkar is useful, is
useful at every stage of your life, every time. Tihens gachi pazimana siva karin. You must serve them with heart, with good heart, with sincerity. That pazimana means with sincerity. You should serve them with sincerity. You should attend to them with sincerity. Tihens blessings are go a long way. They help you. That is the rest of the meaning. Next. Parul has a question. क्या बोलो बेटा? वाणी वो लॉकुटे में जो सौरभ जी पढ़े वो आप सेंटेंस दोबारा हाँ. ला सकते हैं सर ये लॉकुटियन Lockout means मतलब क्या होता है lockout means chota. Lockout means chota. Lockten, that is those who are locket. समझ में आए? Lockten. सर तो हैन किसको बोलते हैं हैन Hen. हाँ Hen लॉकुट वर्सेस कॉकुट एक वो स्टोरी जो थी मुझे लगा वो नहीं वो तो hen तो वो तो अलग है. कॉकुर बोलते हैं उसको या वो तो अलग बात है. वो तो hen तो अलग चीज है. Locket means basically small. Lockten means people who are youngsters. इसलिए उन्होंने जो translation किया था youngsters, so it is related to youngsters. Lockten, okay. Okay, next. Next is Masterji, one last. Can you please repeat the? Vanshika is next. एक मिनट मुर्केश जी कुछ बता रहे हैं. बोलिए मुर्केश जी. Masterji, if you could repeat the translation of this, the one before Vani. कौन सा? This one, जिठेन. नहीं उसके ऊपर का. Okay. पांडवन हिंदी वक्त तिछु कशीर हिंदुस्तान सहित संबंध ओस. During Pandava times, that time also Tichu means that time also at Pandava during the era of Pandavas also Kashmir had relationship with the rest of India, Hindustan. So Sambandh means relation as such, but it means connection. Osmut means was there. Okay. Os means was. Osmut means those days they also we had connection. Okay, Murkeji? Thank you. No problem. Next. Last is Vanshika. Vanshika बोलिए. लक्ष्य का हो गया था क्या? Laksha, yes. अच्छा कोई बात नहीं. चलो ओके. वंशिका बोलिए बेटा. वंशिका, she is there or? Vitasta then. चलो वितस्ता बोलिए. कशिरित प्रथ अठम तो खास करित जेठ अठम दो तुलमुली दिवस लगान दिवाइला कशीर छ प्रथ अठम तो खास करित जेठ अठम दो तुलमुली दिवाई लगा. What does it mean? Vitasτα? I think it means for Kashmiris, Autumn, especially Zeth Autumn, is an auspicious day in Tulmul. Divai Lagan means basically people visit. Divai Lagan means people go and see that stuff. Basically. Okay. Kashiri Prath. That means every Ashtami, but khas kar, especially Zeth Autumn, Jishta Ashtami ko do. So all Ashtamis, especially on Zeth Autumn, which is basically Zeth Autumn is the birthday of Mata Khir Bhavani. Zeth Autumn do Tulmuli Divai Lagan. So there is a festival type. Divai Lagan means everybody wants to go to this, have darshana of Mata Ragna in Tulmuli. Okay? Okay, Vitastan? Yes. Okay. What is that next? Try and use and learn words, sentences in your daily routine.
If you have no one to talk to, that's okay. There's a routine. It is important that you use the words correct. Next, don't worry, you don't have to jump start. That is perfect. Go further down. Go further down. So regarding assignment, I think Shivani ji, are you there? Yes, I'm here. Okay, Hello. so you can take over. I can drop off. Namaskar. Okay, thank you. Namaskar. Namaskar. Okay, so I will share my screen. Actually, इस बार एक आशा ज़्यादा assignment थे हैं, भारी भरकम assignment is not there. Are you able to see my screen? Screen चा was there? Okay, good. तो आख poem जो share करमत रह कति कांगरे that I have shared on WhatsApp. Listen to that poem and try to recite that. Sorry, 1 minute. Sorry, 1 minute. Okay, so first is that, recite that poem. Try and recite that poem. Uski recitation की practice हम next lesson में करेंगे, lesson number 12 में. But at the same time, आप उसको try कीजिएगा. Learn the counting 1 to 50. आठ to पंसा ची याद करें बस प्रसाव next classes में. That is a test for the next class. Or third is make sentences from the verb play. Gindun, yang gindan, begind. So you have to make these sentences and it will be asked in the next class. So there is no homework submission for this week. आपको कुछ submit नहीं करना है. Sorry के शु तो ये पानस निश थाउन. Notes बनायो, verb play use करत बनायो sentences. Tim thayo panas nish. Next week us prisautim classes means. Okay, so no formal homework this week. Iska ye bhi reason hai कि you should revise all the lessons from 1 to 11 till next week, till our next class. ठीक cha? Okay, great. Any questions? मैम वो जैसे हिंदी मंथ्स के नेम होते हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, तो ऐसे कश्मीरी में भी होते हैं मतलब? नेक्स्ट लेसन्स में आएंगे अभी. अच्छा, we'll do that in next lessons. और मैंने कुछ वीडियोस शेयर किए थे लास्ट टाइम. आई डोंट नो आपने देखे थे PDFs. तात्मस्ते शिवार्या. So go through those. Okay? जो मैं वीडियो शेयर करती हूँ, जो मैं आपके साथ YouTube के लिंक शेयर करती हूँ या कुछ WhatsApp पर डालती हूँ, do go through those. Okay, those are important because those will teach you how to pronounce. Okay? Those are the videos made by our Masterji. ठीक है? Great. बेका सवाल तो अच्छा बेके प्रश्न. No? Chalo then, thank you very much for today's class. Take care and namaskar. Meet you all in next class. Cha? Namaskar. Bye-bye. Thank you. Namaskar. Namaskar. Thank you.